In last lecture, we have studied about the three trimester of the pregnancy. What do you mean by pregnancy? In last lecture, we have studied about the definition and the period of pregnancy divided into three trimester. So, what is the pregnancy? Pregnancy is the condition in which uterus carry one or more embryos is called as a pregnancy. That pregnancy period divided into three trimester. Total pregnancy period is about 9 months. It is divided into three trimester. First trimester, second trimester, and third trimester. Each trimester mainly consists of three months. So here the pregnancy after the completion of pregnancy. After the completion of gestation period, pregnancy is also called as gestation. So after the completion of gestation period, here after the 9 months, the next one step occurs, that is called as parturition, or it is also called as delivery. Okay, parturition, it is also called as delivery. Then what do you mean by parturition or delivery? Which process occurs during that of the parturition or delivery? During that of the pregnancy. In the uterus, the embryo is present. Embryo may be converted into fetus. Up to the 9 months, that fetus may be present in the uterus. The expulsion of that fetus or removal or release of that fetus from the uterus, that condition is called as parturition, or it is also called as delivery. So that parturition mainly occur after the completion of 9 months of the pregnancy. Here, that during that of the parturition, there are two types of activities occur in the mothers as well as the fetal condition. Which are that activity? So activity. First one activity is called as physical activity. Second one activity, it is also called as neuroendocrine activity. That is the hormonal activity as well as the nervous activity. So first one activity is physical activity. That physical activity generally occur by the female body or mother's body. Here, during that of the physical activity, here uterine and the abdominal contraction occur. Already we have seen the uterus mainly formed by the three layers. Outermost layer is perimetrium, middle is myometrium, and inner layer is called as a endometrium. Perimetrium mainly shows the protection function. Middle layer is called as myometrium, which is thin and formed by the muscle. And endometrium, it is the innermost layer, it is highly vascularized layer. Now, here, during that of the parturition, the uterine and abdominal contraction occur. That means the contraction of myometrial muscles occur during that of the parturition. Now, the second one physical activities, there is dilation of the cervix. What do you mean by cervix? कशाचा part आहे cervix? So the cervix is the opening of uterus. During that parturition, the dilation of cervix occur. So that is the physical activity, and that is called as labor. Let's comment it labor, because during the contraction of the uterine muscle, dilation of the cervix, the pains occur in the abdominal cavity of that mother or female, which mainly shows the discomfort sensation. That discomfort sensation is called as labor pains. म्हणजे 9 मंथ प्रेग्नन्सीचे कंप्लीट झाल्यानंतर डिलिव्हरीच्या वेळेस किंवा पार्च्युरेशनच्या वेळेस जनरली आपण असं म्हणतो की कळा सुरू झालेली आहे, त्या महिलेला कळा सुरू झाली आहे. म्हणजे कळा सुरू होणं म्हणजेच काय आहे या ठिकाणी लेबर पेन्स. इट इज नथिंग बट द डिस्कम्फर्ट सेन्सेशन ऑकर ड्यू टू द कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ द मसल्स ऑफ द युटेरस as well as the dilation of the cervix. So that is the physical activity. Now second one, hormonal activities occur during that of the parturition. Here, that
Parturition is a neuroendocrine mechanism, or it is controlled by the neuroendocrine mechanism. Neuro means nervous, endocrine means hormonal. म्हणजे दोन्हीचं कॉम्बिनेशन होऊन पार्च्युरेशन कंट्रोल केले जाते. हाऊ? Why the parturition controlled by neuroendocrine mechanism? Neuroendocrine mechanism का म्हटलंय? नर्वस सिस्टीम आणि एंडोक्राइन हार्मोनल सिस्टीम मिळून ते मेकॅनिझम करतात, म्हणून त्याला काय म्हटलंय? न्यूरोएंडोक्राइन मेकॅनिझम. हाऊ? हियर फुल्ली डेव्हलप्ड फीटस, युटेरस मध्ये फुल्ली डेव्हलप्ड जो फीटस आहे, दॅट फीटस अँड द प्लासेंटा गिव्स द सिग्नल. म्हणजे आता आमची पूर्ण वाढ झालेली आहे. फीटस काय सांगतात थोडक्यात? आता आमची पूर्ण वाढ झालेली आहे, डेव्हलपमेंट झालेली आहे. So that is the signal from the fully formed fetus and placenta causes the mild uterine contraction. Uterine contraction व्हायला सुरुवात होते. कशामुळे uterine contraction होतं? So there is a hormonal mechanism. Here fully developed fetus gives the signals. Signal देतो तो. Signal for the uterine contraction by the secretion of ACTH from the pituitary gland. ठीक आहे? Fully growth झालेला जो fetus आहे, that fetus mainly gives the signal to the mother's body. Mother body ला signal देतोय. कशातून signal देतोय? Give the signal by the secretion of the ACTH from their pituitary. Pituitary gland कुठं असते रे? It is the part of brain. ठीक आहे? ब्रेन मध्ये पिट्युटरी ग्लँड असते. मग पिट्युटरी ग्लँड मधून काय सिक्रेट होतो? ACTH हार्मोन, ॲड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन. लॉंग त्याचा काय आहे? ॲड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन. That hormone secreted from the pituitary gland of fetus and gives signal to the mother's body or the uterine wall for the contraction by secreting the ACTH. Now, ACTH secreted from the pituitary gland along with the corticosteroids secreted from the adrenal gland. आणि हे दोन्ही हार्मोन सिग्नल देत असतात युटेराइन वॉलला की त्यांची आता फुल डेव्हलपमेंट झालेली आहे. नाउ हियर द स्टिम्युलस from the fetus or signal from the fetus goes to the कुणाला जातोय सिग्नल? That goes to the female pituitary gland, and that female pituitary gland secrete the hormone called as oxytocin. That oxytocin triggers, or here that hormones mainly released from the pituitary of the fetus triggers to release the oxytocin from the female body. हे दोन्ही हार्मोन fetus पासून सिक्रेट झाले. कुणाला सिग्नल देतात? युटेरस वॉलला फॉर द कॉन्ट्रॅक्शन. मग युटेरस वॉलचं कॉन्ट्रॅक्शन कशामुळे होतंय? इट ऑकर ड्यू टू द रिलीज ऑफ ऑक्सिटोसिन फ्रॉम द मदर्स पिट्युटरी ग्लँड. मदर्स पिट्युटरी ग्लँड मधून ऑक्सिटोसिन सिक्रेट होतो. तो कशावरती ऍक्ट होतोय? इट मेनली ऍक्ट ऑन द मसल्स ऑफ युटेराइन वॉल. आणि मग या ठिकाणी युटेराइन वॉलचं मायोमेट्रियमचं काय होतंय? contraction होतं. ठीक आहे? So that mainly gives signal to the uterine wall, and here continuous contraction and relaxation occur during that secretion of the oxytocin, and due to which it leads into the expulsion of baby from the uterus. So that is the primary stage occur during that of the parturition at first. Now here the actual parturition process mainly involved three stages or steps. That is the steps of parturition. टेक्स्ट बुक मध्ये आपल्याला डायग्राम दिलेली आहे. पार्च्युरेशनची स्टेजेसची डायग्राम दिलेली आहे. शक्यतो त्या स्टेजेसच्या ज्या डायग्राम आहेत त्या डायग्राम वरती प्रश्न विचारले जाणार नाही. पण पार्च्युरेशनचे ज्या स्टेजेस आहेत त्या स्टेजेस वरती तुम्हाला प्रश्न विचारला जाईल किंवा 4 मार्काला प्रश्न काय विचारला जाईल? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पार्च्युरेशन. मग त्याच्यामध्ये डायग्राम अपेक्षित नसेल
Now the steps of parturition involves first step dilation stage. Second one, प्रत्येक स्टेज मध्ये नावामध्ये मीनिंग काय लक्षात घ्या. डायलेशन स्टेज. Second one stage is called as expulsion stage. Third one stage is called as after birth. So these are the three steps of the parturition or delivery. Now here we see the which changes occur in the each stage. इथं आपण जेव्हा डिलिव्हरी किंवा पार्च्युरेशनसाठी डिलिव्हरीसाठी एखाद्या महिलेला हॉस्पिटलमध्ये वगैरे आणलं जातं तेव्हा तिच्या पोटामध्ये कळा सुरू होतात असं आपण म्हणतो. ठीक आहे. सो दॅट इज द लेबर पेन्स. सो दॅट इज द फर्स्ट कंडिशन ऑफ द पार्च्युरेशन. फर्स्ट कंडिशन ऑफ पार्च्युरेशन बिकॉज द लेबर पेन्स ऑकर ड्यू टू कशामुळे लेबर पेन्स ऑकर होतात. हियर द हार्मोनल चेंजेस ऑकर इन द fetus as well as the uterine wall. Due to that hormonal changes, there is contraction and the relaxation of the wall of uterus, and it mainly causes the discomfort sensation in that female, and it mainly causes the pains. That is the first step of the parturition. Now here the dilation stage. First one stage is the dilation stage. In that dilation stage, uterine contraction begins from top, forcing baby towards the cervix. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल पुस्तकामध्ये टेक्स्टबुक मध्ये डायग्राम दिलेले आहे. इथं हे सगळं मी शिकवल्यानंतर तुम्हाला याची एक व्हिडिओ क्लिप दाखवणार आहे. हाऊ द पार्च्युरेशन टेक प्लेस, हाऊ द प्रेग्नन्सी ऑकर अँड हाऊ द पार्च्युरेशन टेक प्लेस. ठीक आहे. इथं डायग्राम मध्ये आपण बघूया. हियर दॅट during that of the parturition, first one stage is the dilation stage. Continuous contraction of the uterine wall occur. Due to that contraction again becomes the stronger due to the stimulatory reflex. And that contraction occur continuously occur for few hours. आता प्रत्येक महिलेमध्ये किंवा मदरमध्ये ती जी फिमेलमध्ये ही जी डायलेशनची स्टेज असेल ह्याचा कालावधी जो असेल तो वेगवेगळा असेल. सो इट ऑकर अबाउट फ्यू आवर्स इन दॅट फिमेल. हियर इन दॅट आता ती स्टेज इथं दाखवलेली बघा. हे युटेरस आहे. युटेरस आहे. युटेरस मध्ये हे एम्ब्रियो दाखवलेलं किंवा फिटस दाखवलेलं आहे बघा. फिटस दाखवलेला आहे. ठीक आहे. इथं काय आहे ही एम्नियोटिक कॅव्हिटी आहे. एम्नियोटिक कॅव्हिटी मध्ये इथं काय असणार आहे सगळं एम्नियोटिक फ्लुइड असणार आहे. ठीक आहे. एम्नियोटिक फ्लुइड असणार आहे. इथं हा जो भाग आहे तो हा कशाचा भाग आहे. सर्व्हिक्स आहे. युटेरसचं ओपनिंग सर्व्हिक्स आणि इकडे काय आहे vagina. During that of the dilation stage, there is continuous contraction of muscles of uterus. Due to contraction, stronger contraction, that baby or fetus mainly goes or push in the downward direction towards the cervix. During that dilation stage, there is movement of the baby, continuous movement of the stage. आणि या मूवमेंट मध्ये जनरली नॉर्मल डिलिव्हरी मध्ये हियर द हेड मेनली गोज टुवर्ड्स द सर्व्हिक्स. जनरली बाळ जन्माला येताना डोक्याकडून येतो, क्वचितच पायाकडून येतं. ठीक आहे. नॉर्मल डिलिव्हरी मध्ये. सो ड्युरिंग द डायलेशन स्टेज द बेबीज हेड गोज टुवर्ड्स द सर्व्हिक्स. इथं दाखवलंय बघा सर्व्हिक्स असून क्लोजच आहे. हियर in the dilation stage when there is contraction occur at that time there is dilation of the cervix. cervixच्या मसलचं इथं काय झालेलं आहे डायलेशन झालेलं आहे. इथल्या डायग्राममध्ये बघा. इथं बघा. इथं आता सर्व्हिक्स ओपन झालेलं दिसतंय. थोडंसं बेबीचं डोकं खाली आलेलं दिसतंय. ठीक आहे. सो दॅट इज द डायलेशन स्टेज. कंटिन्युअस contraction of the uterus muscle occur and baby push in the downward direction. That is the second one. First one dilation stage. Those step मध्ये dilation stage दाखवलेली. Okay. Now in the
here the contraction becomes stronger. Contraction अजून जास्त होत जाते, लक्षात घ्या. Contraction becomes stronger. Here that stage mainly occur about 20 to 60 minutes. मगाशी मी सांगितलं तसं प्रत्येक फिमेल मध्ये हा पिरियड जो आहे तो वेगवेगळा असणार आहे. ठीक आहे. So it is about 20 to 60 minutes expulsion stage. During that expulsion stage, here the cervix may be open. Cervix complete open होते, dilation होते त्याचं. Baby mainly goes outside किंवा push outside the uterus. Contraction मुळे, continuous contraction मुळे baby काय होते? It may push outside the uterus. Okay? And that is called as expulsion. पुढच्या स्टेज मध्ये आपण दाखवलेला आहे बेबी कंप्लीट बाहेर आलेला आहे. Remaining structure is the structure of uterus. Uterus चं structure आलेलं आहे. Now third one stage is after birth. कशाला म्हटलेलं आहे after birth? After birth occur after the delivery. ठीक आहे. After delivery, placenta separate from the uterus by expelling out, called as after birth. डिलिव्हरी नंतर बेबी बाहेर आलेला आहे, बेबी बरोबर तो प्लासेंटा बाहेर आलेला आहे. ठीक आहे. ही जी कंडिशन आहे त्याला काय म्हटलेलं आहे? आफ्टर बर्थ. ठीक आहे. एंड हियर इट ऑकर अबाउट 10 टू 45 मिनिट. आता बेबी युटेरस मधून बाहेर आलेला आहे. इथं हा प्लासेंटा आहे. नॉर्मल कंडिशन मध्ये काय केले जाणार आहे या ठिकाणी? हियर देयर इज द प्लासेंटा मेनली कट बाय द डॉक्टर. इथं प्लासेंटा डायरेक्टली काय केला जातोय? कट केला जातोय आणि बेबी युटेरस पासून सेपरेट होतो. सो दॅट इज द आफ्टर बर्थ स्टेज. आफ्टर बर्थ स्टेज मध्ये प्लासेंटा कट करून इथं टाईड अप केला जातो, म्हणजे इथं गाठ मारली जाते, लक्षात घ्या, आणि सेपरेट केला जातं बेबी. सो दॅट इज द स्टेजेस ऑकर इन द पार्च्युलेशन. डायलेशन स्टेज, एक्सपल्शन स्टेज, and third one is the after birth stage. Here in the diagram we see baby inside the uterus, cervix is closed up. The next one, there is slight dilation of the cervix. Baby mainly goes in the downward direction. Head of the baby mainly push outside the uterus. Then next one, complete baby mainly push from the uterus. Here only empty uterus is there along with the placenta. Placenta cut. That condition is called as after birth. Thus, parturition or delivery condition may be divided into 3 stages. Okay? So that is about the parturition or delivery. Now, last one point is the after the delivery. Here, from the body of female body consists of the glands, that is the mammary glands. That mammary glands secrete a secretion. Now, after the delivery, that mammary glands become functional. सुरुवातीला female reproductive system आपण पाहिली, त्याच्यामध्ये mammary glands पाहिलेले होते. Mammary glands. Here, mammary glands now become functional and secrete a secretion called as milk. The secretion ला आपण काय म्हणतो? Milk. But after delivery, the first milk secreted from the mammary gland is called as colostrum. Is called as colostrum. Colostrum. Okay? And that secretion of the milk, that condition is called as lactation. That condition is called as lactation. Lactation means secretion of milk. Colostrum. After delivery, the first milk secreted from mammary gland of female is called as colostrum. It is also called as first milk. It is also called as first milk. So colostrum. Colostrum is yellowish in color. It is yellowish sticky fluid. Yellowish sticky fluid. Then what is? जनरली आपण म्हणतो लहान मुलांना जन्मानंतर लगेच आईचं दूध द्यावं, बरोबर? का म्हटलं जातं असं? सो दॅट इज द फर्स्ट मिल्क. कोलोस्ट्रम का द्यावं हे कोलोस्ट्रम? मग त्याला काही कारण आहे. ते फंक्शन ऑफ द
Here, that colostrum mainly consists of proteins. It also consists of the lactose and lactose, so which are essential for that embryo. Second one, here that colostrum consists of antibodies. It consists of antibodies from the mother's body. Which antibodies? IgA. It consists of the antibodies, and that antibodies mainly protect the embryo from, or that antibodies mainly protect the baby from the environmental condition or the different types of infections. That means that antibody mainly develop immunity in that baby. Because आता इथं बेबी जन्माला आल्यानंतर ते लगेच काही खायला वगैरे लागतंय का? म्हणजे त्याची इम्युनिटी या ठिकाणी कमी असणार आहे. ती इम्युनिटी कशामुळे वाढणार आहे? सो दॅट इम्युनिटी mainly increased by the colostrum, because colostrum consists of antibodies IgA from the mother's body, which mainly increase the immunity of that baby. So that is about the colostrum. After that, the mammary glands mainly secrete the milk, and the baby mainly feed on that milk for the few months. That is the lactation. Okay, lactation. Now here in that lecture we have studied about the parturition or delivery. Second one, steps of parturition, how the baby push or release from the uterus, that is the process of parturition. And third one point is the lactation, that is the secretion of milk from the mammary glands of the mother.